Gracias por permanecer a esta hora aquí. Vamos a platicar acerca de la resincronización cardíaca. Tenemos dos ponentes latinoamericanos, dos internacionales. Tengo el gusto de compartir esta mesa con el doctor Fernando Vidal, quien es cardiólogo y electrofisiólogo del Hospital CEDIMAT de la República Dominicana. Para no perder más tiempo, quisiera presentarles al doctor Juan Carlos Díaz, que es cardiólogo y electrofisiólogo, colombiano, trabaja en la Clinic Las Vegas de Medellín. Y él nos va a presentar el tema Pacing Alternatives to Achieve Cardiac Resynchronization. Adelante, por favor. La idea es que vamos a hablar un poquito sobre las alternativas que tenemos para estimulación y resincronización cardíaca. Antes de empezar, estos son mis conflictos de interés. Yo soy speaker y proctor para Medtronic, específicamente para estimulación de la rama izquierda. No hago más que eso. Cuando vamos a hablar entonces de la terapia de resincronización, todos tenemos absolutamente claro que esto es una estrategia que no solamente disminuye la morbilidad en el paciente con falla cardíaca, sino que además de eso disminuye la mortalidad. Va a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y es muy importante que esa disminución en la morbilidad, es decir, de la tasa de hospitalizaciones, se ve de manera muy temprana. Sin embargo, la disminución en la mortalidad la vamos a ver después de 6 años en el RAFT o de 7 años en el MADIT. Es decir, se requiere un tiempo más prolongado, pero definitivamente la terapia de resincronización tiene un impacto significativo sobre nuestros pacientes. Y a pesar de eso, muchos pacientes no son considerados para esa terapia y siguen siendo manejados con tratamiento farmacológico. De manera tradicional, la terapia de resincronización ha sido realizada a través de estimulación biventricular, en la que simplemente tratamos de ubicar un cable al otro lado de la línea del bloqueo. Ahí pueden ver cómo se despolariza un ventrículo izquierdo con bloqueo de rama izquierda. Eso es un mapa epicárdico que hicimos hace poquito. Y podemos ver una línea de bloqueo. Y si yo ubico un cable más allá de la línea de bloqueo, pues tengo la posibilidad de lograr una sincronía, no solamente aurículo-ventricular, sino entre los dos ventrículos. Sin embargo, no va a haber tanta sincronía intraventricular, es decir, la despolarización de ese ventrículo izquierdo va a estar dada por una despolarización músculo a músculo, y hasta que no ingrese por el sistema de conducción no va a mejorar un poco más esa sincronía intraventricular. Y se traduce en que, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, la tasa de éxito, pues a pesar de que ha venido subiendo, inicialmente se decía que era alrededor del 90%, hace un par de años era el 94%, un último reporte hace un par de semanas decía ya estamos en 96% en la posibilidad de colocar un cable en una vena que esté ubicada en esa pared lateral. Recuerden que ni la interventricular anterior ni la interventricular posterior son venas adecuadas porque aumentan la mortalidad en estos pacientes con falla cardíaca. Y a pesar de que tenemos una tasa de éxito muy alta, es muy bueno lograr un 96% de tasa de éxito, pues 30-40% de los pacientes no van a mejorar de manera significativa sus síntomas. Es posible que con los tratamientos farmacológicos actuales este porcentaje sea un poco menor, pero va a haber un porcentaje no despreciable de pacientes que va a tener complicaciones con ese cable ventricular izquierdo, por ejemplo, estimulación del frénico, dislocación del cable, umbrales elevados, incapacidad de ubicarlo en una adecuada posición, y ahí es donde vamos a ubicar este tipo de terapias que pueden llegar a ser alternativas. Tradicionalmente hemos utilizado los abordajes epicárdicos. De manera reciente y tuvo un paso más fugaz la resincronización endocárdica, inicialmente a través del septum interauricular, introducir un cable en el ventrículo izquierdo en el área endocárdica. De manera más reciente, el dispositivo totalmente leadless para resincronización endocárdica, y las alternativas que están apareciendo ahorita en moda en todo el mundo, que son la estimulación del sistema de conducción, ya sea estimulación del GIS o estimulación de la zona de la rama izquierda. Yo creo que los cables epicárdicos no requieren mucha introducción. A través de una minitoracotomía se implanta un cable en la pared lateral del ventrículo izquierdo y van a producir una secuencia de despolarización que va a iniciar desde el epicardio hasta el endocardio, y son bastante efectivos. Tienen unos desenlaces que son muy similares a lo que vamos a lograr con una terapia de resincronización convencional, con una disminución de la hospitalización, mejoría en la clase funcional, mejoría en los síntomas y una reducción del QRS. Tiene una baja tasa de complicaciones por el procedimiento, es decir, una minitoracotomía, pero es una baja tasa de complicaciones. Sin embargo, no deja de ser una cirugía, no dejo de tener que abrirle el tórax a un paciente, dejarlo varios días hospitalizado para poder ubicar ese cable. Y la posición de ese cable y la forma de ubicarlo en contacto con el epicardio va a tener un impacto significativo en qué tan bien se comporta ese cable.
Uno de los últimos cables epicárdicos que mandamos a colocar nosotros en nuestro grupo, el cirujano nos preguntó, bueno, entonces te lo coloco cerca al ápex. Y uno dice, no, por favor, cerca al ápex no. Trata de ubicarlo lo más basal y lo más lateral posible. Pero si ese cirujano no me hubiera preguntado a mí, él le hubiera puesto el cable en el ápex y adivinen cómo hubiese sido la respuesta de ese paciente. Entonces la posición del cable va a tener un impacto significativo en cómo nos va a ir, pero no solamente eso, sino qué tan bien adosado está ese cable al epicardio. Aunque los cables modernos tienen una gran capacidad de pegarse y pegarse muy bien, depende mucho de la capacidad del cirujano de pegarlo para que no quede una interfase de aire que después pueda ser llenada de sangre, se forme fibrina y que eso vaya a actuar como aislante. Es decir, que el cable epicárdico continúa siendo útil, pero tenemos que estar pendiente de él. Les decía que también habíamos hablado de resincronización endocárdica y estudios animales y estudios observacionales en humanos dijeron, mire, la resincronización endocárdica es superior a la epicárdica desde el punto de mejoría hemodinámica aguda, con una mayor capacidad, una mejoría significativa en los QRS, pero además de eso una mejoría significativa en las curvas de presión, volumen que va a alcanzar ese ventrículo izquierdo desde muchos sitios del endocardio, y posiblemente esté en relación con que al estar en el endocardio, atravesar una pared del corazón tarda más o menos 40 milisegundos. Si yo estoy desde el endocardio, pues ya de entrada le estoy dando la facilidad de ese impulso eléctrico a que no tenga que atravesar desde epicardio hasta endocardio, sino que de entrada vaya, busque el sistema Purkinje, se distribuya por eso y logre una sincronía un poco mayor intraventricular. Ahorita nos van a hablar un poco sobre la importancia de acomodar los intervalos y de programar bien los dispositivos para lograr una buena sincronía auriculoventricular e interventricular, pero la sincronía intraventricular, es decir, cómo ese ventrículo izquierdo se va a contraer, si va a ser sincrónico o si va a ir primero una pared o la otra dentro de ese ventrículo izquierdo, tiene un impacto significativo. Y utilizamos muchísimas técnicas. Llegamos al punto incluso de romper el septum interventricular y meter cables al ventrículo izquierdo para tratar de lograr sincronía interventricular en pacientes quienes nos decían los cirujanos, miren, no podemos llevarlo a cirugía, es de muy alto riesgo, y el paciente nos aceptaba que le hiciéramos esta gracia y los resultados eléctricos eran bastante buenos. Lográbamos un acortamiento significativo de los QRS y los pacientes les iba bastante bien, o eso quiere creer uno. Sin embargo, cuando evaluamos cómo son los desenlaces, la tasa de respuesta en el All-Sync fue alrededor del 60%, es decir que el 60% de los pacientes mejoraron al menos una clase funcional. Eso quiere decir que seguimos con el 40% que no mejoran. Y además de eso, la tasa de ACV isquémico se nos disparó. Y al tomar todos los estudios, esa tasa de ACV isquémico se iba aproximando al 6%, a pesar de que la mayoría de los estudios fueron hechos con terapia anticoagulante con cumarínicos. Y tiene que ver con el hecho de que tenemos unos cables ubicados en cavidades izquierdas de bajo flujo, como la aurícula izquierda, o en un ventrículo izquierdo en un paciente con falla cardíaca, y que por ende el flujo va a ser menor y la posibilidad de formar trombos va a ser mayor. Y eso se veía reflejado en la alta tasa de ACV isquémicos que tuvieron los pacientes, y por eso esta terapia, a pesar de que fue utilizada, todo el mundo tuvo muchísimos recelos. De manera más reciente aparece la resincronización endocárdica con el WISE, que es un dispositivo que simplemente es un receptor y va a estimular. Nuevamente la respuesta clínica es alrededor del 63% cuando utilizamos y hacemos un metaanálisis de las distintas publicaciones hechas. Que vaya a ser superior o no vaya a ser superior a la resincronización aún no ha sido demostrado. Pero si me preguntan a mí, ¿cuál cree usted que va a ser el futuro? Dentro de 10 años, ¿cómo cree que va a ser la resincronización cardíaca? Si me preguntan a mí, yo estoy seguro que en 10 años vamos a estar utilizando estos dispositivos que son inalámbricos y los vamos a estar colocando en la zona de la rama izquierda y se acabó el problema, porque vamos a tener la posibilidad de hacer una sincronía específicamente en el sitio donde necesitamos. Por ejemplo, en trastornos de la conducción indeterminado, podemos ir a buscar el sitio más tardío y ubicar allí ese dispositivo, y al dejarlo en ese sitio vamos a poder mejorar la sincronía de ese corazón simplemente con un mapa de activación endocárdico hecho previamente, y al ser leadless no vamos a tener el problema de los trombos, que ha sido el gran defecto de estos dispositivos. Sin embargo, todavía está en las fases tempranas de desarrollo, todavía estamos lejos de que, por ejemplo, nosotros en América Latina tengamos acceso a esta tecnología, y entonces tenemos que buscar otras alternativas y otras cosas que podemos llegar a utilizar. Y ahí es donde aparece lo del sistema Purkinje, que yo
creo que han oído hablar bastante de eso durante todo el día. Y al utilizar el sistema de conducción cardíaca, pues vamos a mejorar las secuencias de despolarización y de repolarización de ese ventrículo. Puede ser que disminuya el efecto proarrítmico. Es muy interesante que algunos estudios dicen, mire, cuando usted estimula desde 2 sitios aumenta la posibilidad de arritmias. Hay otros estudios que dicen, no, mire, cuando usted estimula desde 2 sitios, usted disminuye la posibilidad de arritmias. Entonces, al estimular desde varios puntos, porque estoy usando el sistema de conducción, sería posible disminuir la posibilidad de arritmias. Se sabe que la respuesta hemodinámica aguda también es bastante buena con la estimulación del sistema de conducción, y por estudios aleatorizados sabemos que mejora la fracción de eyección de una manera, estudios aleatorizados pequeños, mayor a lo que se logra con estimulación biventricular, que logra un mayor acortamiento del QRS por estudios aleatorizados y basados solamente en estudios observacionales. Y recuerden que todos los estudios observacionales tienen sesgo inherente. No tengo manera con un estudio observacional de eliminar todos los sesgos. Sin embargo, es lo que tenemos hasta el momento. Le va bastante bien con una disminución de la morbilidad, y ahorita les muestro otro dato. El primero que salió de esto fue la estimulación del GIS. Llevamos muchísimos años haciendo estimulación del GIS, pero nunca ha despegado muy bien, porque a pesar de que logro unas sincronías muy bonitas, miren la gráfica B, la de la mitad, cómo yo puedo pasar desde un bloqueo de rama izquierda a la izquierda, y vemos la línea de bloqueo muy clara donde estamos verde, despolarización toda simultánea, a azul, despolarización tardía. Puedo con el GIS lograr una homogenización de la secuencia de despolarización de ese ventrículo izquierdo, en comparación con una estimulación biventricular en la que miren que donde esté ubicado el cable voy a tener una despolarización muy precoz, pero después voy a tener una línea de bloqueo porque estoy despolarizando músculo a músculo, es decir, voy a tener disincronía intraventricular, no importa que también yo trate de mejorar esto. Y cuando comparábamos GIS contra la terapia de resincronización estándar, es decir, la estimulación biventricular, sabemos que la mejoría en la fracción de eyección puede ser un poco mayor, y que además de eso el acortamiento del QRS, que es lo que podemos ver en la sala de los electrofisiólogos, es mayor que lo que se logra con biventricular. Desventajas del GIS: técnicamente complejo, requiere una curva de aprendizaje grande, un tiempo de procedimiento mayor, unos tiempos de fluoroscopia mayor y unas tasas de dislocación muy altas para ese cable, con unos umbrales que a lo largo del tiempo no tratan de permanecer estables, sino que muchas veces aumentan, y de hecho a los 5 años 1 de cada 10 pacientes va a requerir cambio del generador, que es un tiempo muy corto. Y por eso, en el último estudio que se le ha publicado, que fue el Hot CRT, apenas 4 de los 50 pacientes aleatorizados a estimulación del GIS fueron efectivamente llevados a estimulación del GIS, porque ya todo el mundo está diciendo, es muy bueno, da unos QRS mucho más bonitos que todos los demás, pero tenemos un problema: no somos capaces de hacerlo. Ese pequeño problema es el que ha llevado a que sea difícil la adopción del GIS, y solamente 4 pacientes recibieron GIS en el brazo aleatorizado a GIS, y la inmensa mayoría recibieron alguna forma de estimulación de la rama izquierda. Esa ya la hemos conocido. Esto es estimulación de la rama izquierda, logra unos QRS muy angostos, una rectificación muy bonita de lo que vamos a llegar a ver en la sala de electrofisiología, con una casi normalización del QRS. Si les quito la espiga, muchos aquí dirían, es un QRS bastante normal, tiene unas ondas raras y feas, no me queda totalmente claro que sea totalmente normal ese corazón, pero cualquiera diría que es un QRS bastante bonito. Y si les digo, mire, es un paciente que tiene 7 centímetros de diámetro diastólico, y se ve, es un QRS bastante bonito, ¿cierto? Sabemos que por estudios observacionales el desenlace compuesto de mortalidad y hospitalización por falla es menor en este grupo de pacientes en registros prospectivos, dado principalmente por una menor tasa de hospitalización, es decir, los pacientes se hospitalizan menos, pero la mortalidad es exactamente igual, y es muy difícil lograr una diferencia en mortalidad en unos estudios que llevan 2 o 3 años de seguimiento, porque recuerden que el RAF tardó 6 años y que el MADIT CRT tardó 7 años en demostrar una diferencia en mortalidad entre no resincronización y resincronización. Y cuando comparamos todos los estudios que se han hecho hasta el momento, esto es de una publicación que va a salir dentro un poquito en Arrhythmia Electrophysiology Reviews, en el que simplemente revisamos todos los estudios que habían. Si evaluamos, la duración del QRS es menor de manera consistente, el cambio en la fracción de eyección es consistentemente menor, el tiempo de procedimiento, solamente un estudio dice que es más largo estimular la rama izquierda que poner un cable en el seno coronario, y el tiempo de fluoroscopia, la mayor parte de los estudios viene siendo menor. Es decir, que es bastante prometedor, pero sigue habiendo el problema
problema de que son estudios todos observacionales y que los estudios aleatorizados son en desenlaces que no son tan fuertes, mejoría de la fracción de eyección básicamente. Este es de un metaanálisis que estamos en este momento enviando a revisión, y si evaluamos todos estos estudios observacionales, pues lo que se observa es que parece ser que hay una señal a una menor mortalidad. Nuevamente, todo esto es basado en estudios observacionales y definitivamente la tasa de hospitalización parece ser en estos estudios observacionales menor. Entonces hay muchas cosas que nos dicen, mire, de pronto este va a ser el camino a seguir, necesitamos un poco más de información, particularmente de cómo se van a comportar estos cables, porque recuerden que el cable 3830, que es el que es utilizado por más del 90% de las personas, no fue diseñado para ser insertado en el septum interventricular, él fue diseñado para ser ubicado en el GIS, y esa mecánica de estar metido en el septo no sabemos cómo se va a comportar dentro de 10 años. Ahora sí sabemos cómo se comportan los pacientes de falla dentro de 10 años, en la que muchos de ellos van a estar muertos. Entonces es bueno que nos estemos preocupando en este momento por cómo le va a ir un cable en 10 años, porque significa que estamos asumiendo que el paciente nos va a llegar hasta allá, y eso significa que de pronto nuestras terapias actuales son bastante buenas. Ya habíamos hablado un poco sobre este tipo de complicaciones, pero en realidad son bastante bajas y si las comparamos contra los otros tipos de estimulación no son descabelladas. Y cuando hablamos de estimulación de la rama izquierda, pues tenemos básicamente dos tipos de estimulación. Uno es la estimulación septal y otro es la estimulación de la rama per se. Estimulación septal es simplemente ubicar el cable en el subendocardio izquierdo de tal manera que él se salta el septo y acorta de entrada 40 milisegundos la despolarización de ese ventrículo izquierdo porque ya le pasé ese septo, ya pasé una pared. O estimular el sistema de conducción y producir una despolarización. Y estamos trabajando en un artículo de eso y parece ser que si usted logra capturar la rama definitivamente le va muchísimo mejor al paciente en que usted logra capturar la rama que si usted simplemente logra la captura del septo ventricular izquierdo, del subendocardio izquierdo, dado principalmente por una reducción en la tasa de hospitalización. Es decir, cuando cogemos todos los pacientes que le hacemos estimulación de la zona de la rama izquierda, definitivamente parece ser que es mejor si usted logra captura del sistema de conducción que si logra solamente estimulación del subendocardio izquierdo. Entonces, en conclusión, la terapia de resincronización juega un papel primordial en el manejo de la falla cardíaca. Muchos pacientes son referidos de manera tardía, desafortunadamente, y sabemos que no solamente va a disminuir costos, va a disminuir la morbilidad, sino que además de eso va a disminuir la mortalidad de estos pacientes y por ende debemos considerarla de manera temprana. Y de manera temprana es el tiempo prudencial para el tratamiento médico óptimo de acuerdo a las guías. Sin embargo, vean que ya hay estudios que están saliendo y dicen, vea, ¿qué tal les va a los pacientes si empezamos un poco más temprano? Todas las alternativas de estimulación a la estimulación ventricular podrían tener un impacto significativo. Pueden tener más ventajas, más desventajas, pueden tener unas complicaciones mayores o menores, pero todas, si yo logro resincronizar ese ventrículo izquierdo, pueden llegar a ser útiles. El problema son todas las demás cosas que van alrededor de eso, la necesidad de toracotomía, la necesidad de anticoagulación, la necesidad de entrar un cable a través del septum interventricular. Todas ellas van a tener unas desventajas, pero todas, si logro resincronizar, le va a ir mucho mejor al paciente que si no lo hago. Y todo esto es simplemente opinión, que en la parte de estimulación del sistema de conducción probablemente esto va a ser el futuro, no muy lejano, probablemente en próximos 5 a 10 años vamos a estar manejando esto como terapia de primera línea y teniendo en cuenta lo sencillo que es probablemente vaya a ser la estimulación de la rama izquierda y como les decía ahorita, mi predicción a los siguientes 10 años es que probablemente vamos a tener dispositivos leadless que simplemente vayamos a ubicar en el sitio de activación más tardía, lo ubiquemos en ese punto, lo soltemos allí y resincronizamos en el caso de los pacientes que tengan bloqueos indeterminados o trastornos indeterminados del sistema de conducción, o si solamente bloqueo de rama izquierda, lo suelto en la zona de la rama izquierda y logro capturar el sistema de conducción y logro la resincronización sin los problemas de la necesidad de atravesar un septo ni el problema de la necesidad de la anticoagulación. Muchas gracias. Well, we have to continue with the session. And it's a big honor for me to present Dr. Christophe Leclercq. He is past president of IRA and an actual president of French Society of Cardiology of Rennes University Hospital in France. He will talk about improving standard cardiac resynchronization therapy is the way to go. Thank you, Dr. Leclercq.
So, the title of my presentation is Improving Standard CRT, the Way to Go. And this is my disclosure, and also I have to tell you that I have another disclosure because I have implanted in my life more than 6,000 CRT devices, so I'm still a believer in CRT. So, as you know, CRT is a very important treatment in patients with wide QRS, low ejection fraction, and heart failure, because CRT improves symptoms, functional capacity, quality of life. CRT has a significant impact in reverse remodeling and reduce heart failure hospitalization and improve long-term mortality, especially in patients with left bundle branch block. And this was based on a very long list of trials, and I think that today we can say that CRT has a very strong evidence because about 25,000 patients were included in the different randomized control trial assessing the efficacy of CRT. And I must say that I disagree a little bit with you, Juan Carlos, because when you discuss about CRT and if you take a paper about CRT, the introduction is always the same. CRT is efficient, but we have 30 to 40% of non-responders. But I think today it's not true. If you look at the MPP more CRT trial, which was designed to compare multi-point pacing versus biventricular pacing, based on echocardiographic criteria, decrease in left ventricular and systolic volume, it's true that we have, after 6 months, about 40% of non-responders. But if you wait a little bit longer, at 1 year, we have only 20% of non-responder with BIV pacing. And if I look at the result of the ADAPT response trial, was published a few days ago in the Lancet trial, you may appreciate that if you look at the clinical composite score, about 70% of patients are improved, but also 25% are stabilized. And I think that this could be also a definition of responders, because we know that heart failure is a progressive disease, but if you stabilize the patient, for me, it's already a way of response. So I think that we have to be very careful with this 30 to 40%. So how to improve CRT? First, I think we have to select the right patient. We know that CRT is much more efficient in patients with very wide QRS, over 150 milliseconds. It's also, for me, there is no issue that CRT is very efficient in LBB patient, especially if they are very wide QRS. For non-LBB pacing, I think that we have to be cautious, especially in patients with right bundle branch block, and probably CSP will be more efficient in these patients. Of course, we have to assess if the patient has scar or not scar in the left ventricle. Also, look at the right ventricle on the echocardiography is very important. If your patient has a very large right ventricular dysfunction, your patient will never be a responder to CRT. It's like if you want to implant an LVAD with a patient with no more right ventricle. This will not work. And also, we have to look at other cardiac causes. And this is as an example. What is in gray, that means scar. So if you look at the top of the slide, you have some blue, so you have some viable myocardium, but in the bottom one, you have only gray. So you can implant many leads. You can do what you want with, even with CSP. This patient has a larger scar and will never respond to CRT. I like this paper from Paco Levia, published in Europe this year, which compared the outcome of the patient according to the timing of implantation to CRT. The purple curve is patient without previous heart failure hospitalization. The dark blue, just below, it's patient implanting during the first hospitalization, and after you have red between during the first year of hospitalization, and then the green 1 to 2 years, and after 2 years. And you may appreciate that if you implant very soon a patient with CRT device, you will significantly improve the outcome of this patient. So if you have a patient with an indication to CRT, don't wait too much, but implant the patient as quick as possible. We know also that it's very important when you implant a CRT device to have a good idea about the presence of scar, because in this trial also from Paco Levia, if you implant a lead in the scar,
you will not have a good response to CRT. But if you implant the lead out of the skull, it's the blue line, the red line, you will have a very good outcome. So I think that for implanters, it's very important to have a good idea where is the skull on the CMO. During the implantation, we don't have many tools. We have a simple one, which is a delay between the onset of the QRS and the 11 ventricular activation. And we know from a different study from Michael Gould that if you have a QLV below 100 milliseconds, you significantly decrease the chance of response to CRT. I think also that the follow-up of a patient of CRT is very important, and you have to select the right patient, you have to perform a good implantation, but after you still have a lot of work to do because the follow-up of a CRT patient is very important. First, you have to keep in mind that it's a patient with heart failure, so you need to optimize the management of heart failure, medical treatments, lifestyle, exercise, but also patient educations. And also you have to manage the risk factor and the comorbidities. And we know that now, if you use a multidisciplinary approach, you significantly improve the outcome of the patient. So a CRT patient should not be followed only by electrophysiologists, but also by heart failure specialists, nurses, echocardiographists, and sometimes even by surgeons in case of need of surgery. When you follow a patient, you have to look at the percentage of biventricular pacing. This is very important, and this is an old study 12 years ago published by David Hayes in patients with a sinus rhythm or atrial fibrillation. And if you compare the outcome of the patient, if you split the population between patients with a BIV pacing rate over 98%, and below 98%, you may appreciate that you have a significant improvement in survival in patients with AFib or sinus rhythm when you achieve a pacing rate over 98%. So during the follow-up, you have to look if your patient is continuously paced in the left ventricle, and remote monitoring in some devices could be very helpful, because this is an example of a patient who had the dislodgement of the left ventricular lead, and in fact, by remote monitoring, we got an alert that we have a loss of left ventricular pacing. So I think the follow-up of the patient by remote monitoring may be also helpful to detect left ventricular lead dislodgement. Another cause of non-response to CRT is the premature ventricular beat. And you know that we have patients with ischemic heart disease, very low ejection fraction, and usually this patient has a lot of premature ventricular beat. And the medical treatment in this patient is very limited. It's amiodarone, and personally, I don't like to give amiodarone for a long term. So this is an example of a patient who was a non-responder. He was still in New York Heart Association class 3 with a left ventricular ejection fraction of 30%, and the biventricular pacing rate was low, around 80%, and this was related to frequent PVC. We decided to perform an ablation in this patient, and 6 months later, he has 0.04% of PVC, so almost no PVC. He was in New York Heart Association class 2, and he had a significant improvement in the left ventricular ejection fraction. So in patients with CRT, frequent PVC, low biventricular pacing rate, think about PV ablation. We know that atrial arrhythmia also are very common in patients with CRT, and this can lead to a decrease in biventricular pacing rate. And I think that for this patient also, you have to consider heavy node ablation, but also AF ablation, and we have the result of the Castle AF and Castle heart transplantation were very impressive. And for our patient with heart failure with atrial fibrillation, we have to think also to AF ablation. Something I like to do with my patient is to perform systematically every year an exercise test, because with the exercise test you can have a lot of information, because when you program your patient, the device of your patient at rest, that's good, but you don't know how the patient will react during exercise.
And you can have a lot of reasons of loss of biventricular capture. I just put a list there: upper limit rate too low, atrial chronotropic incompetence. Sometimes during exercise you have loss of atrial sensing. You can have T-wave oversensing, frequent PVC, atrial arrhythmia, and so on and so on. But also a spontaneous AV conduction quicker than the program AV delay. Just want to show you some examples. This is a patient we did an exercise test. This is the first step of the exercise test. So you can see that the heart rate is about 115 BPM. And when the patient arrives at the end of the exercise test, you can see that you have a strong modification of the ECG because the patient lost the biventricular capture. And if you look at the heart rate of the patient, it's 137 beats per minute. But the problem that the upper rate limit was programmed at 130. So this patient has had a loss of biventricular capture during exercise. So we just have to increase the upper rate limit in this patient. This is also another patient. It's a male with non-ischemic cardiomyopathy, optimal medical treatment, LBBB, good candidate, LVEF 30%. He was implanted with a CRT device. He was an echo responders. The movies are not working, but I can tell you that we have a significant improvement in left ventricular ejection fraction, and you may appreciate also that we have a significant decrease in the dimension of the left ventricle. But this patient was not a clinical responder. So we perform an exercise test. And in fact, this patient has an atrial chronotropic incompetence because the heart rate at baseline was 55 BPM, and at the peak of exercise, only 80 watts for these young patients, the heart rate was 65. So we switched on the rate response algorithm, and the patient became a very good responder. AV delay is very, very important. This is an example of a patient performing a 6-minute wall test, and we interrogate the device at the end of the 6-minute wall test. And you may appreciate that in this interrogation, we have APs, means atrial pacing, but we have RVS and LVS, which mean right and left ventricular sensing. And the patient was not supposed to have a spontaneous conduction. So we decided to shorten the AV delay, and you can see that now we have RV pace and LV pace. And this is very important because usually if you still perform echo optimization for the AV delay, you do this at rest. But AV delay is a very dynamic parameters. This can change according to the activity of the patient. This can change also with the medication if you increase, for example, beta blockers, or also related to the disease progression. And so I think that now we have automatic algorithm, and personally I prefer the algorithm when you have a continuous monitoring of the AV delay and a continuous optimization of the AV delay, like for example the adaptive CRT or the Sync AV from Abbott, because for adaptive CRT, it's every minute, and for the Sync AV Plus, it's every 256 cycles. And this is just an example of a patient performing an exercise test. With the red arrow, you can see that the QRS is not typical of CRT optimization. So with the 3 stars, you have a left ventricular branch block because this algorithm, every 256 cycles, increase the AV delay to allow a spontaneous conduction, and it will automatically measure the delay between the atrial sensing and ventricular sensing, and then after we'll optimize the AV delay, and you can see on the green arrow that you have narrow QRS with the airwave in CRT1. So just to show you that the AV delay is very important, because according to the AV delay, you can have 2 waves of activation, 3 waves of activation, intrinsic RV and LV pacing, and also LV only with intrinsic conduction. Remote monitoring can also help you to monitor your patient with a lot of parameters dedicated to diagnose heart failure. CardioMEMS is very interesting.
Unfortunately, it's not reimbursed in Europe, but I have some patients with that. It's very useful because you have a continuous monitoring of pulmonary artery pressure. Perhaps in the future, artificial intelligence will be very helpful to predict the patient who will have the best outcome. And finally, I would conclude that the rate of responder to CRT in the modern area is rather 80%. CRT can be optimized during the selection of patient, implantation, and follow-up. LBBA pacing are very interesting, but I think that still have to be validated. And just to remind you that LBB pacing is also not so easy in patients with very large ventricle. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Dr. Leclercq. I would like to introduce you Dr. Debbie Nair. She is director of the Cardiac Electrophysiology Division at St. Bernard's Heart and Vascular Center, Jonesboro, Arkansas, USA. Dr. Debbie, thank you very much. I know that you was very busy today. I'm sure that she answer the next question in this minute. Should the CRTP be our routine strategy instead CRTD? I'm sure that she answered this question. Thank you very much. Good evening, everyone. I'll keep my presentation in English as well. The question was, should CRTP be our routine strategy instead of CRTD? And I'll try to bring some evidence to light. So these are my disclosures. So the question is, why do we care? And this was a quotation in 2021 by Andrew Clark, that perhaps everyone is destined to develop heart failure unless they die from something else first. So we just know that the prevalence of heart failure and the incidence of heart failure is probably pretty bad. And why is it such a big problem, right? So it is probably one of the most common cardiology issues that we run into. Patients usually have pretty severe symptoms, multiple admissions, long admissions, very high mortality rate. And it's really expensive, not just for the patient, but also for the hospital systems. And the goal for heart failure treatment is almost always relief of symptom for the patient, avoiding admissions and readmissions, and also preventing sudden death. So let's take a train ride back to the history of treatment of heart failure. This is the pre-diuretic stage where you see these tubes that are being used to drain fluid out of the patient's legs. And we've come maybe a little long ways. And if you look at heart failure therapy, and from where it was in 1785 to 1985, which is 2 centuries, there was not really much of a difference. There was just mainly things such as digoxin. And that foxglove is from my garden, and I have some too. So, but since then, you can see that therapy advancements that we have had in the last 35 years is immense. The amount of clinical trials that have come in the heart failure space, brought in a lot of these new medical therapies, have been immense, and a lot of advancements have been made in the medical therapy regimen in heart failure management. If you look at the mortality in the heart failure clinical trials as well, over time, you can see mortality was as high as anywhere 50%, now all the way down to like 7%. So let's look at Entresto or sacubitril/valsartan combo. And there are 2 major modes of death in heart failure. One is sudden death and one is death due to worsening heart failure. If you look at that effect that Entresto has, you can see that there was a significant reduction in death, both sudden death and death due to worsening heart failure in patients treated with Entresto. How about Farxiga or dapagliflozin? Same thing. We see that there was at least a 21% relative risk reduction in composite of serious ventricular arrhythmias, resuscitated cardiac arrest, and sudden death. And the effect was consistent across each of these categories. And these are all the clinical trials that looked at the different medical regimens and sudden death. And you can see there was a significant, the sudden death rates are extremely low, and the reduction in sudden death that we see with these new medical therapies are immense.
This is just kind of bringing back the decline in the rate of sudden death that we've seen in our heart failure population and through these major randomized clinical trials. It used to be at least 2.4% at that first 90-day from enrollment to down to now at about 1% in the most recent clinical trial, which was Paradigm HF. So let's now take a train ride through the history of devices. So as early as 400 BC, Hippocrates mentioned that those who suffer from frequent and strong faints without any manifest cause die suddenly. So where does that go? What happened first? So the earliest that I could find was in 1775, where a Danish physicist, he put electrodes on the sides of a hen's head and applied a discharge which caused the hen to drop dead. Then he applied electrodes all around the hen's different parts of the body, and finally the hen got up when he put electrodes around the chest and walked away. How about in humans? Marie Francois was the first person that did this experiment in decapitated humans, in whom he was able to make the heart beat again using electrical current. Again, this was at the time of the French Revolution. But what about sudden death in heart failure? We all know that eventually it is sometimes the rhythm that gets you in heart failure. And we know that ICDs can prevent cardiac arrest, prevent ventricular tachyarrhythmias by delivering therapy. So nobody disagrees that defibrillators save lives. They do save lives, right? There are many ways that they save lives. This gentleman definitely was saved by his defibrillator for various different reasons. There are defibrillators that save lives by not shocking, but by pace terminating. So here you have a beautiful example of anti-tachycardia pacing suppressing ventricular arrhythmias. So then the question is, shouldn't everyone get an ICD? Shouldn't we try to prevent sudden death in everyone? But we know that there are problems with ICDs. They don't really improve symptoms, which is what we wanted to do first. They don't really improve the LV functions. Patients don't feel good just because of an ICD. They're expensive. Not everyone benefits from ICD therapy. We have to worry about things like inappropriate shocks and large can and implications to lifestyle and psychological burden that comes with having an ICD. And the hardest part, at least for me sometimes, is as an older patient that comes to end of life on their device and is aging, is what do you do with that defibrillator therapy? So if you look at ICDs in heart failure and look at the clinical trials, I have ischemic cardiomyopathy trials on the left and non-ischemic cardiomyopathy trials on the right. You can see there have been significant number of trials that have been done. And if you look at the effect of ICDs in preventing, in heart failure and preventing sudden death, in the ischemic cardiomyopathy population, both Cabbage Patch and Dynamite were neutral trials. They did not, there was no effect. In the non-ischemic arm, almost all of the clinical trials were neutral. Scud-Heft, half of the Scud-Heft population was non-ischemic, and in that subgroup, it was still neutral. So this is where we are. We don't have data. We don't have good positive data. Now, how about the positive ones? There were two in the MADE trials and the Scud-Heft trial in the ischemic side had some data. So let's look at those patients. MADE 2 had about 1,200 patients. Their EF was less than 30%. They didn't have any previous VTVF. So this was primary prevention. They post-MI over a month. The mortality rate in the ICD arm was 14%, and in the medical therapy arm was about 20%. So there was a 31% relative risk reduction in this group, and we'll come back to this group. How about Scud-Heft? Scud-Heft was about 2,500 patients. It was 50% ischemic and 50% non-ischemic. But average age was about 60 years, with about 77% of these patients being male patients. Less than or equal to 35% EF. Majority of these patients were class 2. Remember that 70% of these patients were class 2 and about 30% class 3. And in Scud-Heft, we did see 23% relative risk reduction in sudden death in the ICD arm. So in 2016, the ESC guidelines for
for ischemic heart disease and dilated cardiomyopathy we're in class 1. Ischemic heart disease was 1A and dilated cardiomyopathy was 1B. Soon after that, we had the Danish trial. The Danish trial was a multi-center randomized control trial looking at ICD versus oral medical therapy. They were mainly non-ischemic patients, and these were diagnosed with non-invasive or CT. These patients were followed for about 5.5 years. They were mostly class 2 and class 3 patients with an EF less than or equal to 35. 58% of these patients, remember, received CRT. Now, that could have been CRTP or CRTD. If they fell in the medical therapy arm, they would get a CRTP device. And if they fell in the ICD arm, they would get a CRTD device. And 92% of these patients were on beta blockers and 59% were on MRA agents. What did the Danish trial show? It showed that primary prevention ICD implantation was not associated with any overall survival benefit in patients with non-ischemic systolic heart failure. So there's no cardiovascular mortality improvement or all-cause mortality improvement. How about sudden death? We did see that the risk of sudden cardiac death was halved with an ICD in this group. So this is just a subgroup analysis, and it's a very busy slide, so I'm going to just kind of highlight where we actually saw the difference. We saw the difference in patients who were younger, so less than 59, and patients who had a pro-BNP that was much smaller, so less sicker in the heart failure realm patients. Those were the patients that we saw the difference. So the Danish trial concluded that primary ICD implantation in non-ischemic cardiomyopathy did not reduce all-cause mortality or cardiac mortality. And overall mortality rate was higher in older patients. 31% of the deaths were due to non-cardiovascular causes, and device adverse events were not trivial in this trial. And it did highlight the importance of selecting ICDs in a particular group of patients, especially younger patients who might have a higher survival benefit. And the ESC guidelines actually dropped down non-ischemic ICD therapy to 2A at that point. So what was the difference between the Danish and the Skødheft? And if you look at that, you'll see that it was mainly the drug therapy. The medical therapy in the Danish trial versus the Skødheft trial were very different. Otherwise, they were pretty matched. So who was the patient in Skødheft? Why did we see all that difference? It was a young patient who had minimal symptoms, no other comorbidities, and on really old-fashioned therapy. And that is not the patient that we see anymore. Mortality, if you look at the mortality in the control limb of ICD trials, again, that pattern, which I showed earlier, both sudden death and total mortality rates have significantly come down, even in the control arms. This is looking at ICDs in non-ischemic cardiomyopathy and the different other trials that were done. And I'm not going to go through every one of them, but you can see the pattern. There was no difference in any of these trials in reducing cardiac death or all-cause mortality. So let's look at trials versus trials are managed very particularly. How about reality? This is the UK National Heart Failure Audit that's shown all the way to the right. It's a large patient population, also the Conrad registry, and you can see these are large patient populations. They're much sicker patients. You can look at the trial ages. The patients in real registries are much older. They're mostly of a mixed gender and much more sicker patients, whether it is AFib or other comorbidities. Let's talk about age. The question comes as to, how appropriate is it for us to put an ICD in someone who has exceeded their average life expectancy, right? Many elderly patients, when you see them, they just want to feel better. More likely they're going to die from another comorbidity that they have. And does an ICD have the same effect on these elderly folks? And does age actually matter? If you think about the life expectancy of an average male, it's about 78, and about a female is about 82. And our average age of a heart failure patient is about 78 years. Look at the age in all these heart failure studies. They're much younger patients. This is not the patients that we're seeing in some of our heart failure. And not all 60-year-olds are the same either. So you have to treat the patient as they come. If you look at the heart failure class, if you look at who benefited out of ICDs, it is those
NYHA class 2, the not so sick patients, the patients that are earlier in their heart failure regime. And also, that's a Scud heft, if looking at the 6-minute walk test, and patients who actually could get up and walk and do things. Those are the patients that had a better expectancy of life and probably benefited from ICD. So should patients not then get a device? I mean, I'm talking about people not needing devices. Well, should they get a CRT? Well, you'd hear 2 talks about why this is important. And these are all trials, and I'm not going to go into details because our previous speakers did an excellent job on telling you why CRT is important. It does improve 6-minute walk test, improves quality of life, and improves mortality. This was just a CRT-P study, okay? So about 800 patients showing 37% relative risk reduction in cardiovascular hospitalization and death. This is from just CRT-P. This is from just resynchronization therapy with improved EF and quality of life and reduction in LV and systolic volume. You're not going to get that from CRT. That's not what you get from CRTD. This is companion look having both CRTD and CRT-P versus OMT. NYHA class 3-4 patients, these are patients, there was at least 20% relative risk reduction in all-cause mortality and hospitalization. So sometimes you get a mixed bag, and it's really hard to know whether it's a D or whether it's a P that actually did it in these patients. So there's really a very high level of increasing uncertainty on the benefits of the defibrillator part of this therapy. And our first oath that we take is do no harm. And if we're saying do no harm, then we have to think about things like inappropriate shocks. This is looking at inappropriate shock rates in a patient population. And what you see is 13% of these patients experience at least one inappropriate shock, and the cumulative incidence of inappropriate shocks continues to rise over up to 18% in 5 years. And if you follow these patients for about 45 months or so, what you see is that most of these patients, not just have appropriate shocks, they might have a combination of appropriate and inappropriate shocks. And 11% of patients who had an appropriate shock will die within 24 hours. So the defibrillator really did not save their life. They die within 24 hours. And those surviving more than 1 day will more than likely die within a year. So just keep all that in mind as you think about it. ICDs come with their own risks. I'm not going to go over each one of the complications, but if you look at the different, whether it's single chamber, dual chamber, or CRTD, those complication rates are as high as 10, 16, and 22% respectively. How about real world data? This is looking at UK. Sorry, Doc, we are out of time. Okay, yep, absolutely. I'll come up to the summary real quick. So when we look at therapy, CRT is a fantastic treatment. Hearts do get better without devices. It is important to choose the correct patient. CRTD is ideal for younger patients with class 2 heart failure who have genotype and who are at secondary prevention. And it is good practice to reconsider. We don't have as much evidence in non-ischemics. We should probably consider evidence on ischemics as well. Thank you very much. Well, thank you, Doctor. And right now, and as fast as we can, I have an enormous pleasure to present one very good friend of mine, Dr. Néstor López Cabanilla, coming from Argentina, a very dedicated electrophysiologist, traveling all around Latin America. He worked in Adventist Cardiovascular Institute of Buenos Aires, Argentina. We'll talk about how to deal with difficult CRT cases through the coronary sinus, which is his specialty, always. And we will try to make it. Thank you. Well, thanks a lot for the invitation. I think to continue in Spanish, I don't know. Bueno, voy a presentarles la experiencia que he tenido a lo largo de toda Latinoamérica en implante de resincronizadores, haciendo los cursos de técnicas avanzadas de implante de dispositivos. Entonces, es muy importante conocer que tenemos problemas en el sitio de acceso,
hay problemas para la canulación del seno coronario, para conseguir la vena deseada, y también tenemos problemas con los electrodos, por muchas veces no lograr la localización adecuada, tener altos umbrales, tener estimulación del nervio frénico y el problema de desplazamiento. Entonces, ¿cómo lograr el éxito en el implante de resincronizadores por vía del seno coronario? Bueno, primero optimizar la ergonomía del implante, usar contraste, tener las herramientas adecuadas y poder saber, controlar y realizar en nuestra práctica diaria técnicas de cardiología intervencionista. Entonces, lo primero es optimizar la ergonomía. ¿Qué es la ergonomía? Es la ciencia que estudia la interacción del operador con el medio ambiente, las herramientas, nuestros compañeros, los electrodos y los catéteres. Entonces, primero es importante tener el monitor enfrente de nuestros ojos. Segundo, tener un asistente con nosotros a nuestra derecha. La mesa tiene que estar perpendicular al paciente. Y también si la mesa tiene una columna central para poder realizar las oblicuas sin perturbar la interacción de mesa con el sistema de rayos X, es excelente. Y es muy importante tener un sistema de administración de contraste que nos va a permitir que el operador principal esté libre de la inyección del mismo. El uso de contraste tiene que ser realizado tanto en el sitio de punción, también tiene que ser utilizado para la localización del seno coronario, tiene que ser utilizado en forma selectiva a través del uso de subselectores, pero también podemos usar el contraste a través del propio electrodo. El propio electrodo puede ser usado conectado a la jeringa e inyectar contraste a través del mismo y poder ver la anatomía más allá de la punta. Las herramientas tienen que ser camisas con formato anatómico correcto. Yo siempre recomiendo el formato Extended Hook, que tienen casi todas las casas comerciales, utilizar subselectores, utilizar vein selectors, tener todas las guías necesarias, usar este sistema de inyección y siempre vincularlo a una llave en Y para poder inyectar contraste y a la misma vez poder movilizar guías. Es importante que los electrofisiólogos conozcamos cómo realizar una venoplastia y utilizar lazos. Vamos a ir rápido a las diferentes técnicas que podemos utilizar. En el caso de que exista una oclusión total de la vena y que no podamos avanzar una guía, es importante utilizar un dilatador vinculado al sistema de inyección de contraste y una guía hidrofílica para avanzar en la anatomía y poder encontrar la vena deseada y muchas veces ir recanalizando. Si utilizamos un catéter hidrofílico, inyección de contraste y una guía hidrofílica y vamos avanzando siempre guiado por las diferentes proyecciones radiológicas, podemos recanalizar. Es muy importante conocer la técnica de upsizing, de cómo si logramos de alguna forma avanzar una guía finita 0,14, podemos avanzar un catéter hidrofílico por sobre esa guía 0,14, retirar la guía 0,14 y avanzar una guía rígida 0,35 amplats que nos va a dar soporte para poder hacer, por ejemplo, una venoplastia. En este caso vemos un electrodo de seno coronario que se desplazó, podemos avanzar una guía más allá del electrodo, hacer por tracción simple, retirar ese electrodo que lo tenemos que recolocar y sin hacer ninguna punción ya estamos en el lugar. Hacemos el upsizing, intercambiamos la guía 0,14 por una 0,35 y venoplastia y ya estamos listos para implantar un electrodo nuevo. Esta técnica del electrodo de la guía bajo el aislante es importante. Si hay un electrodo que no sirve, lo podemos inutilizar avanzando la guía por debajo, descolocamos la guía del electrodo, retiramos el electrodo mal funcionante y hacemos el upsizing de esa guía de 0,14 a 0,35 y sin hacer ninguna punción ya estamos dentro cuando teníamos una vena ocluida y no nos permitía avanzar. El sistema de balón como ancla también es algo muy importante. Si tenemos un seno coronario en sifón que no nos permite avanzar el catéter, podemos avanzar una guía
0,14 distalmente en el seno coronario, avanzar un balón de venografía, de venoplastia o el mismo balón de venografía distal, efectuar tracción y avanzar el catéter por encima del mismo. Acá también podemos usar ese sistema telescópico. Si en este caso la camisa no permitía llegar al ostium, que era bien alto, entonces utilizando un selector de vena bien finito, podemos proyectar la guía más arriba y de esa manera poder avanzar en un seno coronario que estaba en una posición muy alta y que era difícil de canular. Van a ver que yo no uso catéter decapolar, soy como un cardiólogo intervencionista. Nunca un cardiólogo, un hemodinamista va a utilizar un catéter deflectable para canular el tronco de la coronaria. Siempre va a usar contraste. Entonces yo me guío por los principios de cardiología intervencionista. Acá estamos usando, vamos a ver que es la forma que muchas personas quieren hacer en Latinoamérica, solamente una guía en la vena y el electrodo. Y a veces el electrodo no quiere avanzar. Si no puede avanzar, la forma es usar un sistema telescópico con dos secciones, la vaina del seno coronario, camisa del seno coronario y el subselector. De esa manera podemos fácilmente, con soporte, avanzar. Otras veces el sistema telescópico a utilizar tiene tres secciones. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, localizamos, vemos acá una vena en omega, podemos avanzar las tres secciones del sistema telescópico, el selector de vena, el subselector y la camisa del seno coronario, localizar la vena, avanzar una guía, avanzar una segunda guía, avanzar el selector de vena y sobre este riel rígido avanzar por encima de estos tres elementos, el subselector y listo, ahí vamos a avanzar sí o sí. La técnica del lazo es muy importante. Si hay una vena que no es alto umbral o tiene estimulación del frénico, podemos avanzar por las colaterales una guía, distalmente por la vena cardíaca media, pasarla por dentro de un lazo, cerrar el lazo y ya con la guía, el extremo distal atrapado, retiramos el vein selector, el selector de vena, y ya con el extremo distal atrapado podemos avanzar con total seguridad un electrodo por una vena con estenosis, tortuosidad, sin problema. Entonces, esto del sistema del SNER es muy importante a tener en cuenta. A veces la vena deseada está en el ostium. Entonces, es muy importante conocer la técnica de la guía amplas de soporte. Si avanzamos un amplas distalmente, podemos avanzar y retirar la camisa sin perder canulación. Entonces, podemos inyectar contraste, encontrar una vena bien proximal y una vez que estamos allí, avanzar una guía, amplas para tener mucho soporte y ahí podemos retirar el amplas que nos estaba dando soporte en el seno coronario y una vez que sucede esto, podemos avanzar el subselector y ya una vez con el subselector en la vena, liberar el electrodo. A veces la vena que existe tiene alto umbral o tenemos problemas y podemos hacer un venograma de las venas proximales y vamos a ver en este caso que hay una vena que no habíamos visto en el venograma y podemos hacer un avance retrógrado del electrodo desde la vena cardíaca media hasta la vena deseada. Muy útil si hay estenosis proximal, podemos ingresar al revés. En este caso, con una vena cava superior izquierda persistente, que hicimos en Lima, en Perú, era un caso que no se podía localizar, habían fallado, me llamaron para ayudar en este caso, inflé un balón de gran diámetro, de 4 centímetros de diámetro, con mucho cuidado, realmente no lo inflé completamente porque tenía miedo, pero pude localizar con esta técnica oclusiva el sistema y con un sistema telescópico avanzar en esa anatomía compleja. Los implantes del lado derecho también son difíciles, es muy importante tener dos elementos, la camisa y un selector, usar siempre un amplatz porque es muy difícil desde la derecha avanzar en la camisa del seno coronario, hacemos el venograma, localizamos la vena deseada y siempre es importante tener una camisa de gran diámetro porque podemos trabajar en paralelo. Acá en este caso utilicé un sistema de Worley y siempre para retirar la camisa del seno coronario hay que avanzar, hay que retirarla sobre el amplatz y el electrodo con un mandril, un estilete rígido.
Para terminar, a veces en casos muy complejos podemos poner 2 electrodos en una misma vena y utilizar algún adaptador para evitar estimulación del nervio frénico, poniendo 2 polos muy juntitos y haciendo que el campo de estimulación sea pequeño. En conclusión, tenemos que usar contraste y realizar un correcto venograma para ver más anatomía. Es necesario conocer las herramientas y electrodos y poder dominar las técnicas de cardiología intervencionista de nuestros maestros hemodinamistas para optimizar las chances de éxito y reducir los tiempos del implante. Y también evitar posiciones que no son buenas para el paciente. Para el caso imposible, como ya vimos, existe la técnica de estimulación en el área de His, del área de la rama izquierda, el sistema de estimulación endocárdico, ya sea a través del sistema fisiológico o directo, que con la promesa ahora de nuevos sistemas sin electrodos leadless. Muchas gracias. Unfortunately, we don't have time to questions.